Again, hier ist Herr Clark. Es ist Freitag, den 29. Januar. Und heute sprechen wir über Schulverkehr. So, Schulverkehr. Das Fach is a subject. Die Verkehr are subjects, plural. So, what you see here on your screen are some pictures for different Schulverkehr. One question we're going to work with in Kapitel 4b, 4b is, was ist dein Lieblingsfach? Was ist dein Lieblingsfach? Lieblings is a way to ask favorite. So zum Beispiel, mein Lieblingsfach ist Deutsch. Was ist dein Lieblingsfach? And here we see some pictures. Let's go through them so we know some of the different subjects a little bit better. Hier sehen wir Deutsch. Ja, und ich mag Deutsch. Ich habe gern Deutsch. Ich habe gern Deutsch is a way to say I like German. If you don't, you can add nicht. Ich habe nicht gern Deutsch. You might think to yourself, how else could I talk about class with our basic limited vocab? And we could call it leicht or schwer. Leicht, easy, schwer, difficult. So think about what verb we would use. Deutsch ist. Deutsch ist leicht. Deutsch ist schwer. Yeah? You might ask also, wie findest du, as a question. For example, wie findest du Mathe? Wie findest du Mathe? How do you like? How do you find it? Ich finde Mathe schwer. Hast du gern Mathe? Yeah. Other follow-up questions we could ask subjects that we're going to work on adding are questions like, who's the teacher? You could ask, wer ist der Lehrer für Mathe? Oder wer ist die Lehrerin für Mathe? Next picture we've got mixing chemicals or elements or, doing experiments in a lab. We would call that typically Chemie. Ja, hast du gern Chemie? Hier sehen wir eine Landkarte. In der Schule sagen wir Erdkunde oder Geographie. Erdkunde oder Geographie. Hast du gern Geographie oder Erdkunde? Findest du das leicht oder schwer? Hier sehen wir Geschichte. Ich habe gern Geschichte. Hast du gern Geschichte? Musik. Ja, wir haben Chor. Chor would be choir or singing. Und Musik would be what we'd call just band or orchestra. Musikstunde oder Musikklasse. If you're in an art class, you might say, ich habe erste Stunde Kunst. I have art first period. Ich habe erste Stunde Kunst. Meine Lehrerin heißt Frau Weinmann. Und hier sehen wir Sport. Ja, ich habe gern Sport. Ich habe nicht gern Sport. So that's one thing we're going to practice working on here in person is going around the room and asking, was hast du gern? Und dann, wer ist der Lehrer? Who's the teacher? Wer ist die Lehrerin? Who's the female teacher? We also are going to slowly work towards talking about our grades. And our German word for grade is Note. Yeah? So to ask what kind of grade you have, you might say, was hast du für eine Note in Deutsch? Was hast du für eine Note in Sport? So I'm going to wrap up this Friday morning screencast just so we don't get too bored, but that's the basics of in-person. Otherwise, for this week, make sure you've taken the 4A quiz and are looking at 4B vocab. We're going to work on more next week, but this being a shortened week, this is kind of where we're at with in-person learning.
Okay? So be sure and send me questions. We'll see you Monday, Tuesday on Zoom. Tschüss, danke.